এই টেবিলের উপর থেকে ওই কর্নারের দিকে থ্রো করছি। তাহলে এই v এর দুটো কম্পোনেন্ট হবে v sin থিটা আর v cos থিটা, তাই তো? তাহলে এই যে v cos থিটাটা এটা along the v directed, তাহলে এটা কোন কেসে চলে যাচ্ছে? কেস 1 এ, যেখানে v is parallel to b, তাহলে সেখানে it should go undeflected, মানে v cos থিটা চাইছে যে চার্জ পার্টিকেলটা সোজা বেরিয়ে যাক, কোন দিকে মুভ না করুক, কিন্তু v sin থিটা সেটা আবার v এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার, তাহলে v sin থিটা কি চাইছে? একটা সার্কুলার পাথে ঘুরুক। তাহলে দুজন যখন একসঙ্গে কম্পোজ করছে, দুটো মোশন আমরা একসঙ্গে কম্পোজ করছি, তখন ও ঘুরতেও চাইছে আবার সামনের দিকে এগোতেও চাইছে। সো ইট ইজ রোটেটিং as well as moving forward. বুঝা গেছে? So this is what happens and it takes up a screw-like path, the helical path. Alright? Remember when we did screw gauge, we did something called pitch. Right? So any helix has got a pitch. And what is pitch? Pitch is the distance between consecutive circular paths. So this is the pitch over here. P-I-T-C. Pitch. Is that clear? Acha, এবারে এটা লেখা হয়ে গেছে। Share up this. Let's do a little bit of calculation. সেখানে কোনটা কি হবে, রেডিয়াস কি করে বার করব এখানে? How do you find out radius? সার্কুলার পাথটা কোন কম্পোনেন্টের জন্য হচ্ছে? সাইন কম্পোনেন্ট, রাইট? Circular motion is because of the sine component. So what will we write over here? mv sin theta square by r. You understand why? Because the whole velocity is not making it move in a circular path. Only the v sin theta velocity is making it move in a circular path. So mv sin theta square by r is equal to qvb, right? The centripetal force is equal to the magnetic force. Okay? So you can get rid of v sin theta from here, and the r radius comes out to be mv sin theta by j velocity perpendicular, শুধু সেই velocity responsible, ঠিক আছে? Responsible for the circular path. So r is equal to mv sin theta by qb. Is that clear? তাহলে obviously time period এখানে বার করা যাবে। time periodটা কি হবে? 2 pi r by only v sin theta, পুরো velocity নেবে না, only v sin theta is making the circular path motion, ঠিক আছে? তাহলে 2 pi r by v sin theta করলে আবার একই জিনিস আসছে। look at this, 2 pi mv sin theta by v sin theta into qb. v sin theta cancels off, 2 pi m by qb. Remember, it is independent of the velocity, so it doesn't matter আমরা velocity কত দিয়ে শো করছি, the time period will remain the same. Right? Now, can anyone define exactly what is meant by pitch? Pitch মানেটা কি? কেউ বলতে পারবে exactly কি? In the direction of the magnetic field during the time interval of one time period. মানে it completes one rotation in one time period, और one rotation में वो forward direction में कितना आता है, that is nothing but the pitch. So can you tell me how much is the pitch? Can you make out a formula for the pitch? Pitch formula क्या है? It's a uniform motion. So the only relation you have between displacement, velocity and time is, for a uniform motion, the only relation you have between velocity, displacement and time is v equal to s by t, माने s equal to, so s is the pitch, s is the pitch, और in direction में velocity कौन component আছে? v cos theta into full time, because that is the time period, right? So write this down. Pitch is the
distance traveled, which is the distance traveled, by the charged particle along the direction of magnetic field, during one time period. Alright? তাহলে কি হবে এবার ঝটপট বলেন তো পিচের ফর্মুলা PITCH, pitch is equal to how much? Displacement by time. ये displacement ही है, तो velocity into time. So the velocity which is bringing it along the direction of the magnetic field, so what velocity था? V cos theta. So it is V cos theta into T. T is 2 pi m by Q. So this is the formula, 2 pi m V cos theta by is the pitch. Is that clear? So this is all about the motion of a charged particle inside a magnetic field. এই তিনটে possible situation, আর কোন situation হয় না, right? So in here we have considered only the magnetic field and how the charge behaves inside a magnetic field, সেটা আমরা এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করব, রাইট? এবারে শর্ট করে একটা অঙ্ক করা যাক। আচ্ছা ঠিক আছে, জানতে হবে কথা বলছে, হ্যাঁ কোশ্চেন চেক করে। Well, first question, page 9, first question. আচ্ছা হ্যাঁ, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডিসকাস করা হয়নি, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডিসকাস করা হয়নি, a very very important thing, that is the SI unit of magnetic induction, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা খুব colloquially magnetic field বলি। the SI unit of magnetic induction is Tesla and is denoted by T, okay, not the car. এটা ডিসকভার করার জন্য নয়, মানে ওনার ইয়েতে রেসপেক্টেড এক্সাম্পল, হ্যাঁ রাইট। আরেকটা ইউনিট আছে, সেটা হচ্ছে গস, রাইট? গস, remember whenever you are writing the units, you need to write the units in small letter, ঠিক আছে? আর আমরা যখন শুধু সিম্বলটা লিখবো তখন জি লিখবো, CGS। আর এর মধ্যে রিলেশন কি রিলেশন? G is equal to 1/4, ঠিক লিখলাম, লিখে তো দিলাম, হ্যাঁ ও না উল্টো লিখেছি, 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. Tesla is the bigger one. Gauss-টা CGS, এটা হচ্ছে SI unit, Tesla-টা SI unit, আর Gauss-টা হচ্ছে CGS unit। CGS unit হচ্ছে, এটা হচ্ছে CGS হচ্ছে Gauss, আর দুটোর মধ্যে রিলেশন হচ্ছে 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss। এটা একদম ফার্স্ট পেজে লেখা আছে, যদিও দেখেই টুকলাম। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমি কি বলবো, সমান হবে কি করবো আমি, তাড়াতাড়ি করবো, এটা ছোট একদম সোজা। আচ্ছা, এটা একদম ডাইরেক্ট ফর্মুলা পুটিং বলেছে, an electron is projected with a velocity of 10 to the power 5 meter per second, right angles মানে case 2, right? Right angles মানে case 2,
calculate the radius of the circular path described by the radius. তাহলে আমরা বার করতে পারবো এটা ঝটপট করে বার করব, ঝটপট করে পারি। This is question number 1 from the assignment. Question number 1 from the assignment. R is equal to formula Q, MV by QB. Remember, if you keep everything in SI units, তাহলে M হচ্ছে 9.1 into 10 to the power minus 31 into V with velocity 10 to the power 5 by Q হচ্ছে 1.6 into 10 to the power minus 19. তাই তো? Charge on one electron. Our magnetic field is 0.19. Right. Convert into Tesla. That is 0.019 into 10 to the power 10 to the power no. 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. Clear, sir? 0.3 meter. अच्छा, question number 2. Question number 2 का मैं शार्पली खोल गया। एक ही ड्यूटेरॉन जानते हो ना? हाइड्रोजन है आइसोटोप। हाँ, वो ड्यूटोरियम होता है। वो ड्यूटोरियम होता है। हाँ, वो ड्यूटोरियम होता है। इतना केमिस्ट्री पढ़े। Very good. তোমরা সবাই ঠিক বলেছো। তার মানে কি ডিউটেরন বলে কিছু এক্সিস্ট করে না, তাই তো? If you have an isotope of hydrogen whose mass number is 2 and obviously hydrogen atomic number 1 and it does not have the electron, of course, obviously otherwise तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए ना। अगर वो न्यूट्रल होगा will it experience any magnetic field? No. So proton is simple, a single proton, and a deuteron is mass 2 times that of a proton but charge same as that of a proton. Okay, so let's do it quickly. Question number 2 से आप झटपट करा जाएगा, झटपट ताकि what we need to find out for proton and for deuteron. Proton, let mass of proton be m. So the mass of deuteron 2m. What of it? 2m. Charge on the proton হচ্ছে plus c. ঠিক আছে? Charge on the proton is plus c. Charge on the deuteron is also plus c. अब 1/2 क्या रहा? अरे यार एक ड्यूटेरन में एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो समझना है। इसमें चार्ज कितना आएगा? प्लस ही आएगा ना। वर्सन अब बताओ क्या करना है? The proton and the deuteron are projected with the same speed normal to uniform magnetic field. So normal means perpendicular to uniform magnetic field. इसका velocity भी v है, इसका velocity भी v है। Alright? अब बोलो क्या निकाले बोले? Radii of their respective circular path. Determine the ratio. The ratio of radii क्या होगा? R equal to mv by qb. v and v दोनों में सेम है, ठीक है? Keep that v और v. ताले r radius of the proton, q
কি হবে m v by eb and radius of the deuteron will be 2m into v by eb. তাহলে what will be the proton is to deuteron ratio quickly eta by eta korle everything will cancel out. So quickly find out the next part. Like তাহলে start করো part a এটা part b টা কি হবে their angular momenta about the center of their respective circular paths. So just remember that angular momentum is denoted by L and it is mvr. Angular momentum is denoted by L and it is simply denoted by mvr. তাহলে I can write LP by LD মানে proton by deuteron will be equal to প্রোটনের জন্য m দুজনের ভেলোসিটি সেম আর রেডিয়াসটা হচ্ছে rp বাই m আচ্ছা 2m দুইটার জন্য মাস হচ্ছে 2m ভেলোসিটি সেম রেডিয়াস অফ দুইটা তাহলে m ক্যান্সেলস 1/2 আর এখানে 1/2 1:4 রাইট ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে এটা next part of the question their periods of revolution time period for proton by time period for deuteron কত হবে time period ফর্মুলা কি 2 pi by qb তাই তো right so it will be 2 pi m by eb this divided by 2 pi 2m by eb right eta 1:2 as this is also coming out to be 1:2 are their energy টা একটু বার করব because it will have only kinetic energy ঠিক আছে শুধু kinetic energy থাকবে kinetic energy রেশিওটা আমরা বার করব energy of proton by energy of deuteron that's half mv square eta half m 2m into velocity square তাই তো velocity দুজনেরই সেম স্পিডে থ্রো করা হচ্ছে আচ্ছা এটা হয়ে গেছে সবার হয়ে গেছে now listen to this question carefully and answer me when a charged particle is thrown inside a magnetic field I don't know what angle or what direction is it thrown যে কোনো ডাইরেকশনে থ্রো করা হতে পারে will its energy increase decrease or remain constant if a charged particle is thrown inside a magnetic field will its energy increase decrease or remain constant क्यों uniform circular motion uniform नहीं होता be very careful क्यों क्योंकि every instant it is changing its velocity so its direction is continuously changing but what about speed আমাকে বলো তুমি বলো আমাকে সেন্ট্রিপেটাল মোশনে এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স যেটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের ডাইরেকশনটা কোন দিকে থাকে পারপেন্ডিকুলার টু দা ভেলোসিটি তাই তো centripetal force is always directed towards the radius towards the center and the velocity is directed tangential তাই তো এটাই তো বললাম আমরা একটু আগে ডায়াগ্রামে velocity and the force they are perpendicular to each other velocity along the tangent force along the radius force along the তাহলে if the velocity is always perpendicular to the force how much will be the work done by the force work done by the force কত হবে velocity is perpendicular to force work done will be has to be zero why because force is work done is force dot displacement the displacement is সব সময় perpendicular to the velocity হচ্ছে at every instant
তাহলে work done is always 0. So if there is no work done, can the energy change? No. Is that clear? So since the force is centripetal, the force is perpendicular to velocity. If the force is perpendicular to velocity, it does no work, and if it does not do any work, the energy of a charged particle inside a magnetic field will never change. Clear? हाँ तो velocity हमें यदि instantaneous displacement को measure करते चाहिए तो उसमें तो velocity direction ही हमें निकलता है ना वाह हमें यदि आरेक्टा जिनिस बार करें धरो हमें energy बार करते हैं हमें power बार करते चाहिए ठीक है power की करे बार करें power एक formula की power rate of change of work rate of doing work change of rate of doing work तारे power टा के क्या लाइक yes power is rate of doing work power হচ্ছে rate of doing work ঠিক আছে তো physics তো হয়ে যাচ্ছে ক্লাস এটা আবার সেই 1/v plus 1/e equal to 1/f এর কথা বলা হচ্ছে initial velocity final velocity আর acceleration আরে যাই হোক একটু ফিরে আসছি ঠিক আছে একটু ফিরে আসছি over here power means work done rate of doing work আমরা কি করে বার করি একটু বলো ঝটপট rate of doing work মানে হচ্ছে it is force into displacement by time to displacement by time কি displacement by time তাহলে পাওয়ার কে ফোর্স ডট ভেলোসিটি বলা যাবে power is equal to force dot velocity so force and velocity are perpendicular to each other so the power produced is 0 would you understand me so power delivered is 0 means there is no work done hence its energy will not change energy change is that clear so this is a very important concept that the power will there will be no power produced when a charged particle is thrown inside a magnetic field. And a magnetic field and the charged particle is thrown, so no power produced. Yes, there is no energy lost, and the charged particle will go on rotating inside it for infinite amount of time. You know, you can actually produce charged containers without any container. Exactly. A charged container without any container because you are containing the charge you are containing a charge without any container which darkar ki darkar একটা strong magnetic field you need a very strong magnetic field in a region and you take the charged particle and throw it over there it will keep on rotating forever inside क्योंकि वो एनर्जी लूज नहीं करेगा ना तो एनर्जी लूज नहीं करेगा मतलब ऑब्वियसली वैक्यूम रखना पड़ेगा अगर एयर मॉलिक्यूल रहेगा तो चार्ज लूज करेगा एनर्जी it will collide with the air molecules and lose the energy you know aurora australis and aurora borealis happens because of this এটা মজার জিনিস এটা বলি it's a beautiful thing but extremely dangerous if it is forming in very high amount you know why the living objects exists on the surface of earth one very important reason is the presence of magnetic field around earth earth এর চারদিকে যদি magnetic field না থাকতো there wouldn't have been any living being existing on the surface of earth in fact এখনই যদি magnetic field switch off হয়ে যায় everyone will die of cancer in just a matter of months কয়েক মাসের মধ্যে সবাই ক্যান্সারে মারা you know why because the sun which is thought of the god obviously right sun god এটা শুধু আমাদের দেশে নয় চারিদিকে সব ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এ প্রাচীন দিনে সূর্যকে ভগবান হিসেবে প্রণাম করা হতো ঠিক আছে সান গডের টেম্পল ছিল অনেক পাওয়া যায় is a god until and unless the magnetic field is present if you switch off the magnetic field turns into a devil you eat up everything once more why
The reason is the sun not only produces the sunlight, but with it also produce a huge amount of fast moving charged particles. It is because of UV rays তো আছেই, যে কোনো রেডিয়েশন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে UV rays থাকবেই। শুধু UV rays নয়, it produces a large number of ionized charged particles. কেন? Why? Have you heard about solar flares? Solar flares নাম শুনেছি, তাই না? সানের সারফেসে হয় না? কেন হয় জানো? সানের সারফেসে সোলার ফ্লেয়ার্স। আচ্ছা, sun primarily, how does the sun produce so much amount of energy? এত এনার্জি তৈরি করে কেন? You all know this, nuclear fusion. Hydrogen is the fuel on the surface of sun. Hydrogen combines to form helium and it produces a huge amount of energy, which is the source of the light and heat energy we receive. Okay? But the surface of sun is very badly in a turmoil motion all the time. Okay? Like the Earth's atmosphere. সারাক্ষণ ঝড় হচ্ছে, বাতাস হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে তো। আর এখানে নাও কোন অন্য জায়গা হচ্ছে, রাইট? সেই জন্য তো আমরা এই ফার্স্ট যে সারফেসটা ট্রোপোস্ফিয়ার বলি, তাই তো? এই ট্রোপোস্ফিয়ারটা সবচেয়ে বেশি ডিস্টার্বিং প্লেস, তারপরে এগুলো একটু ঠান্ডা। সানের একদম যে আউটার মোস্ট সারফেসটা সেটা প্রচন্ড ডিস্টার্ব, and this is the reason why just like Earth, sun has also magnetic field around it, but those magnetic field lines gets very highly twisted because of the surface movement of the gas molecules. So what happens to these magnetic field lines when they get twisted? Exactly like a rubber band. You take a rubber band and keep on twisting it. What happens at some point of time? It will tear off, right? So if it tears off between your fingers, like take a rubber band, take a small pencil, a small sized pencil, put the pencil through the rubber band and then keep on rotating it. At a certain point of time, it will tear. Will it hurt your fingers? Very bad. Why? Because every time it gets twisted, some energy is stored inside. And that energy gets stored, and when it breaks, it releases suddenly a huge amount of energy. That is exactly what you call a solar flare on the surface of sun. That solar flare not only releases a huge amount of energy, but a burst of a very fast moving charged particles. Those charged particles sweep out throughout the whole solar system. Puro solar system e through diye jay. Alright? And if those charged particles hits any living cell, it will destroy the genetic configuration of the cell. Puro genetic configuration ta destroy. And obviously just roast any electronic devices that comes in place of it. সেই জন্য এই যে স্পেস মিশনস গুলো যায়, they use a special covering shield so that those charged particles never enter the system. Even the space suits of the people who go for astronauts who go for the international space stations or anywhere, they always use the suit which protects them from these fast moving charged particles. But what about Earth? Earth can be protected. It acts like a blanket. You know, this is the North Pole, this is the South Pole. The magnetic field lines, they run from the southern hemisphere to the northern hemisphere, like this. Okay. Exactly. Yeah. For bar magnet, they run from north seeking pole to the south seeking pole. Okay. So for Earth, we visualize the magnetic field around Earth to be because of a huge bar magnet present at the center, which is actually not present. Okay. Whose north pole lies at the southern hemisphere and the south pole lies at the northern hemisphere. And that's why the magnetic field lines are drawn like this. Okay?
very good question. Actually তো এরকম ম্যাগনেট নেই, তাই তো? এটা আমরা সবাই জানি। তাহলে কিসের জন্য? It's because of the moving core of Earth. Core of Earth. You know Earth surface, उसके बाद mantle, उसके बाद core. So the core is whole liquid, and that liquid is not at rest. It's not contained. It is continuously moving and rotating along a specific direction. And you know, most of the Earth's core is made up of hematite and magnetite, which are magnetic. And these magnetic material produces the magnetic field of Earth. What happens when the sun, the big sun, produces the solar flares? These charged particles enter the magnetic field like this. Enter the magnetic field like this. So see, these charged particles are entering the magnetic fields nearly at perpendicular. So what should it do? Circular path. So they never reach the surface of Earth. Earth's surface reach করতে না পেলে ওরা কি করে rotate করে. But obviously they don't reach exactly at perpendicular. Reaches at a certain angle. So what will happen? Instead of a circular path, it should go for a helical path. So helical path reach kore, it comes like this and again leaves from the other end. But when they reach near the poles, they collide with the molecules of air, forming the blue and green light energies, which creates the aurora australis and aurora borealis. Northern pole acts. That's beautiful, obviously very beautiful, but extremely dangerous. Because if the auroras are very strong, you might see aurora over the equatorial region also. And if someday you see aurora on the equatorial region, think of a global destruction. Yes. Alright, so the fantasy is over. Let's come back to the real world. The fantasy is over. Let's come back to the real world. অনেক fantasy করেছি আমরা, but obviously whatever we talk is real and very important for us, the living organisms. কোন living organism exist করবে না যদি magnetic field exist না করে. This magnetic field of Earth is also not fixed. You know, it keeps on changing the direction. Over the years, আমরা different archaeological survey করে পেয়েছি যে magnetic field direction different আলাদা direction ছিল over the ages. It keeps on changing. It doesn't remain constant. We'll do the chapter on Earth's magnetism and we'll do that. But before that, the topic we are doing today. Give the heading: crossed electric and magnetic field. Give the heading: crossed electric and magnetic field. Crossed electric and magnetic field. नहीं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब इक्विलिब्रियम स्पेसिफाई होगा. Obviously, non-uniform होगा तो वही convergent, divergent, same concept. हाँ, electric field के जैसे same concept. कुछ differences है. We'll be studying the differences on the chapter on permanent magnets. Permanent magnets का chapter पढ़ेंगे. ठीक है? Well, what about crossed electric and magnetic field? Crossed electric and magnetic field की, let's take up a situation. What happens when you throw a charged particle perpendicular to the magnetic field? What did we learn? Case 2, it goes in a circular path. Okay. One fine morning, you started an experiment, took the magnetic field and throw the charged particle perpendicular to it, but found the charged particle is moving undeviated, moving straight. How is it possible? Case 2, we are studying case 2. Case 2 আমরা কি করেছিলাম? The charged particle was thrown perpendicular to the magnetic field, right? So it should take up a circular path, but we are getting the charged particle to be moving undeviated. How is it possible? Now, velocity normally রাখা আছে না, abnormal velocity দেওয়া হয়, শুধু একটা এক্সট্রা ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া হয়.
একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को समझ ही नहीं सकता है। जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और दूसरा मलयालम में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। Both of them produce force, so the force can balance, right? So let's take up the same situation we discussed earlier. Say this is the cross magnetic field. This is the cross magnetic field. The magnetic field lines are going inside. You have taken a charged particle and thrown it along this direction, and you know that it should go in a circular path. Okay? But you found that the charged particle moved straight. It didn't go for any circular path. Can you tell me that I'm telling you this is because of the presence of an electric field. Can you tell me what is the direction of the electric field then? Electric field direction का क्या होगा? चार्ज ऐसे सीधा मूव कर जा रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, राइट? हमने निकाला था ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मुझे इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, FB इधर एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में से राइट, it should experience the electric force exactly in the normal direction. Hence electric field lines should be directed vertically downwards. That means if the electric field and magnetic fields are kept perpendicular to each other, it may give you a situation where you throw a charged particle and it moves undeviated. Why? Because the electric force and the magnetic force, they exactly balance each other. This particular effect is called Hall effect. Like a Hall effect. Don't write it. H-A-L-L. Hall effect. Don't write it. First write this down. Whenever a charged particle is thrown inside a region where both magnetic and electric field are present, then the charged particle experiences both the force. Charged particle experiences both the force, and the resultant force is given by F equal to QE plus QV। ঠিক আছে, মানে QE টা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্স আর QV টা হচ্ছে magnetic force. Okay, and there is a special name given to this force. We call this Lorentz force. ঠিক আছে, অনেক বইতে শুধু এই যে QV ক্রস বিটা আছে না, এটাকেই Lorentz force বলে বলে, ঠিক আছে? But actually Lorentz force is when it experiences both electric as well as magnetic force. তখন সেটাকে Lorentz force বলা হয়, ঠিক আছে? Now right, if the Lorentz force acting on a charged particle is 0, then it is called Hall effect.
exactly the situation we discussed. ठीक है? Lorentz force 0 1 की obviously the electric force is balancing the magnetic force, সেই জন্য net force 0 হয়ে যাচ্ছে, and that is what creates the Hall effect. ঠিক আছে? Now this Hall effect is a very important has got very important applications. Understanding the charged particles, understanding the motion of charged particles, or analyzing the charged particles. You know, these things become very important when we went for analysis of subatomic particles. Mane, the quest for understanding what is inside an atom, atomer bhedore ki ache. Yes. Have you heard about isotopes? Isotopes ki same atomic number but different mass number. You know, obviously there was a point. না না এটা আমি সিচুয়েশনটাই বললাম এরকম ভাবে যে ব্যালেন্স করছে, কিন্তু সেটা ব্যালেন্স করবার জন্য কি হতে হবে, QE ইকুয়াল টু QVB হতে হবে, তাহলে ব্যালেন্স করবে, তাহলে ব্যালেন্স করবে না। তাহলে এনি আদার সিচুয়েশন, যে কোনো অন্য সিচুয়েশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা হয়তো হবে ম্যাচ করলো না, রাইট? ব্যালেন্স করলে তখনই আমরা হল এফেক্ট বলবো, আদারওয়াইজ সেটা লোরেন্টজ ফোর্স, আদারওয়াইজ যে ফোর্স আছে সেটা লোরেন্টজ ফোর্স। অলরাইট, ইজ দিস ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম আইসোটোপস, এই আইসোটোপসটা কি করে ডিসকভার হয়েছিল তারও একটা মজার গল্প আছে। সেটা হচ্ছে এখানেও আমরা if I throw charged particles having different mass, যেরকম একটু আগে করেছি আমরা অঙ্কটা, see the sum we did question number 2 টা যে করেছিলাম সেখানে আমরা একটা প্রোটন নিয়েছিলাম আর একটা ডিউটেরন নিয়েছিলাম, রাইট? তোমরা জানো যে হাইড্রোজেনের যে জেনারেল যে আইসোটোপটা, যেটাতে একটাই মাস নাম্বার একটাই অ্যাটমিক নাম্বারও 1, মাস নাম্বারও 1, সেটাকে আমরা বলি প্রোটিয়াম, তাই তো? কেন প্রোটিয়াম বলি? কারণ তার থেকে যদি একটা ইলেকট্রন বার করে নিই তাহলে শুধু কি পড়া থাকবে, শুধু প্রোটনের চার্জ পড়া থাকবে। তাহলে কি আগের সামটা আমি বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের দুটো আইসোটোপের পজিটিভ আয়নস গুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি, বিকজ প্রোটন ইজ বেসিক্যালি দ্য নিউক্লিয়াস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, হাইড্রোজেন অ্যাটমের নিউক্লিয়াস তো বেসিক্যালি প্রোটন, রাইট? তাহলে আগের সামনে আমি বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের দুটো আইসোটোপস নিয়ে আমরা কাজ করেছি, দুটো আইসোটোপস সেম ভেলোসিটিতে থ্রো করা হয়েছিল ইনসাইড দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। কি হয়েছিল? দুটো রেডিয়াস কি সেম এসেছিল? রেডিয়াসের রেশিও কত এসেছিল? 1/2। তার মানে the ratio of the radii depends on their masses. So this is how we got to find the isotopes of an element. আমরা কি বলেছিলাম? একটা গ্যাস নিয়েছিলাম, সে ক্লোরিন গ্যাস, ঠিক আছে? ক্লোরিন গ্যাসটাকে আয়নাইজ করে সেটাকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে মুভ করেছি। We found that few charged particles are taking up a particular radius, but few other charged particles is taking up a different radius, although all of them were thrown with the same velocity. So that is only possible if their masses are different. Can radius formula the mv by qb also. So if v, q, b all are same, the only difference can be in mass. তাহলে সেখান থেকে আইসোটোপের কনসেপ্টটা ফার্স্ট এসেছে। Isotope was the first, and this was used in mass spectrometer. A mass spectrometer একটা example দেওয়া আছে এখানে। Mass spectrometer example is also given. A velocity selector আর mass spectrometer. Velocity selector এর কনসেপ্ট একটু করে নিই আমরা ঝটপট, এখানেই হয়ে যাবে। Velocity selector এর কনসেপ্টটা কি? Give a small heading, velocity selector. Let's take up this particular case. Okay, this particular case is for what? Hall effect, right? So in Hall effect, we are saying QE is equal to QVB. See, I didn't give any arrow. One arrow did. Can arrow did? I'm doing with the magnitudes. Okay. So magnitude के कोड ले cross product की लेखा होती है हमारा? नहीं.
why sin 90 degree? देखो मैंने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है इधर ना, which is perpendicular to the magnetic field lines. Magnetic field lines अंदर जा रहा है inside the board and I am showing it perpendicular to the magnetic field lines. That's why it is what degree? 90 degree. So sin 90 degree is 1. We know this. Theoretically है that. So we can cancel off q from both sides, and what we get the velocity as? Right? So this is the principle of a velocity selector. Velocity selector माने की? माने होते when you take a certain number of charge particle and you throw inside a magnetic field, inside a crossed electric and magnetic field, where you know that it experiences a magnetic field as well as an electric field, then only those charge particles will move undeviated, whose velocity will be equal to E by V. Other velocities will get deflected out. It will be a very random motion. You know why? Because electric field will apply the force along the direction of the field, and magnetic field will apply the force perpendicular to the direction of the field. So you go up for a very haphazard and random type of motion. But only those charge particles which is having this velocity, which is equal to E by V, will move what? Undeviated, undeflected moves down. So this is how you can select a particular velocity from a chaos of all the charge particles. Okay, when I charge particle burst, I'm going to throw korla, and second a cross electric and magnetic field produce korla. From the other end, only those charge particles will pass through, which has got the velocity equal to E by V. Other charge particles will deviate. It will deviate every time. Well, that is why we call this is the concept of velocity selector, where you select a particular velocity according to the values of E and V. Eta arekta jinisho khub important dicche regarding the dimensions. Dimension analysis say if anywhere you need to relate the electric field and magnetic field, remember that E by V has got the same dimension as that of what? Velocity. It is खूब useful in dimension analysis cases. Alright? তাহলে velocity selector কি করে কাজ করে সেটা বোঝা গেছে। আর এখানে আরেকটা জিনিস করা যাবে সেটা হচ্ছে say the charge particle is having an initial energy of kinetic energy of charge particles কত হবে? change in kinetic energy ratio, ঠিক আছে? Kinetic energy of the charge particles হচ্ছে half mv square. আচ্ছা এটা এর মধ্যে ডিসকাস না করি না, এটা স্পেসিফিক সিচুয়েশন দিয়ে ডিসকাস করলাম। আচ্ছা এটা থাক, এই কাইনেটিক এনার্জি ডিসকাশনটা আমরা পরে করব। মাস স্পেক্ট্রোমিটার কি আমি তোমাদের বলেছি, কাইনেটিক এনার্জি ডিসকাশনটা কি করে করতে হবে সেটা বলে দেবো। শুধু সাইক্লোট্রনটা কি আমি আজকে বলে দিই, তাহলে ফোর্স অন কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারসটা আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সাইক্লোট্রনটা কি চর্চা করে দিই আমি, পরে সাইক্লোট্রন। These parts are more regarding see experimentations on moving charge particle. This was in effect from the point of formation of cathode ray tube. Cathode ray tube ki bana hai? Do you remember what is cathode ray tube? Cathode ray tube part bone nahi right? Na asymptotical to mane je kono charge particle ki accelerate kora jabe. ঠিক বলেছে, মনে পড়েছে, vacuum সবাইকে পায়। আচ্ছা, so what is a cathode ray? Cathode ray টা কি? In a glass tube with a very low pressure, যেটাকে আমরা বলি vacuum tube, ঠিক আছে? We keep two metal plates and connect them across a very high voltage. Then what happens? The very low pressure gas molecules, if the gas inside the tube is at a very low pressure, means the number of gas molecules will be also very small.
So when you apply a huge potential difference, this potential difference tears off the gas molecule into ions. Then what happens? These ions will get accelerated because of the huge potential difference. Whenever you apply a potential difference, there has to be an electric field. That electric field will apply force on the charged particle, and the charged particle will start moving. This gave birth to the cathode rays. Can cathode ray bola hoto? Because they started from the cathode. Cathode konta ko negative na positive? Negative. Cation positive. So this is cathode negative and this is anode positive. So what happens when you apply a huge potential difference? The electrons, they start moving from the cathode towards the anode. These rays are called the rays formed by these fast moving electrons. This is called cathode. ঠিক আছে? কিছু লেখবার দরকার নেই, ড্র করবার দরকার নেই, এগুলো কোথাও এখানে কাজে লাগবে না। শুধু আমি সিচুয়েশনটা বলছি, একটুখানি বোঝো। Cathode ray discovery for everyone got to know that fundamental particle atom is divisible. তার আগে অবধি আমরা ভাবতাম atom was indivisible. Atom কে divide করা যায়। But after the formation of cathode ray, we could understand that atom is divisible and it carries some charge which is negative. So it should also carry some charge, and that opened up a huge universe of subatomic particles. তার আগে অবধি আমাদের কাছে একটাই ইউনিভার্স ছিল, সেটা হচ্ছে আউটার ইউনিভার্স। এবারে একটা ইনার ইউনিভার্স চলে এলো, যে এবারে আমরা অ্যাটমের মধ্যে আর একটা বিরাট জিনিস আছে, তার মধ্যে কি কি আছে সেগুলো বুঝতে হবে। Yes. So this introduced the concept of throwing charged particles with high velocity. বলে মনে আছে? We call them velocity guns or velocity selector বা charge guns. ঠিক আছে? Charge gun এর কাজটা কি? You have a gun which can throw charge. हाँ, मतलब बुलेट नहीं, क्या थ्रो करेगा? Charge. Right. Bullet throw नहीं करेगा, charge throw करेगा. ठीक है? But you are throwing charge, so it is a gun. As simple as that. Question টা হচ্ছে, this charge gun can be of two types. One, using only electric field. Two, using both electric and magnetic. Only electric field कैसे? ऐसे एक high potential plate, एक low potential plate, उसके अंदर तुम charge रख दो, तो obviously it will get accelerated, right? So when a charge gets accelerated across two plates, you can adjust the velocity of the charge according to your need. कैसे? By adjusting the potential difference. ठीक है? Why? Because if the potential difference between the plates is V and the charge you are throwing is Q, then the energy acquired by the charge is V. Q into V, potential energy, electrostatic potential energy is Q into V. That produces the necessary what? Kinetic energy. Okay? This is one form of charge guns, which with the help of potential difference you can throw the charge particle. So what are we using? We are using only electric field over here, no magnetic field. So magnetic field expression আছে এখানে? No magnetic field. So this is only electric field. There is one more method with the help of which you can throw charge particles, that is using magnetic field, and that is what we call a cyclotron. Particle accelerator. Cyclotron is also called a particle accelerator. ठीक है सर? तुम्हें क्या large hadron collider में समझ में? Large hadron collider. Have you heard about it? It's a huge charge particle accelerator, which is used to find out the presence of bosons. You know what are bosons? So these are some subatomic particles which Bose, Einstein era analysis করেছিল, করে বার করেছিল আর কি। So they were theoretically existent, but for these particles to be practically present,
you need a very fast moving charged particle and you need a process of annihilation. You know what is meant by annihilation? Right, annihilation. Destruction पता है ना, लेकिन annihilation means converting the mass completely into energy using antimatter, matter and antimatter. That's too much complexity. No, it's not too much complexity. It's too much information to handle. हाँ? Antimatter টা কি? Antimatter হচ্ছে একটা জিনিস যেটা characteristics matter এর ঠিক opposite. মানে আমরা যেরকম ইলেকট্রন কাজ করি, ইলেকট্রন কি? It is a negatively charged particle. সেরকম একটা পার্টিকেল আছে তার নাম পজিট্রন. Positron. Positron has got exactly same mass as that of an electron, but it is positively charged. We don't have any positive charge as small as electron. Electron মতন ছোট কোনো পজিটিভ চার্জ আমাদের কাছে নেই, বাট অ্যান্টিম্যাটারের কাছে আছে. অ্যান্টিম্যাটারের কাছে exactly opposite charge but same mass এর আছে. So what happens when an electron and a positron collide? একটা ইলেকট্রন আর পজিট্রন যদি কোলাইড করে তাহলে the net charge will be zero because one has got positive charge and another has a negative charge. But not only that, they will completely annihilate each other. Means they will convert the whole mass into energy. ঠিক আছে? তো এই ধরনের ম্যাটারগুলো যেগুলো নরমাল ম্যাটারের সঙ্গে কম্বাইন করে পুরোটাকে অ্যানিহিলেট করে এনার্জিতে কনভার্ট করে দেয়, সেটাকে বলা হয় অ্যান্টিম্যাটার. Yeah, obviously that is long gone. That is history. Matter can never be created nor be destroyed. Is মানে very past history. ঠিক আছে? এই যে নিউক্লিয়ার ওয়েপনগুলো তৈরি করছে এটা কিসের বেসিসে তৈরি করছে? E = mc². So E = mc² টা আইনস্টাইন এনেছিল এই কনসেপ্টটাকে যখন কনসেপ্টটা গট আ হিউজ ব্লো. আমরা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি প্রোডিউস হওয়ার আগে অবধি, বিফোর দ্য ডিসকভারি